So in the previous sessions, we focused on how we are able to log in into Azure VM. We're using Bash, and then we tried playing with application security groups and NSG to filter the traffic for virtual machines. Now this time we'll be uh, working on performing load balancing uh, with load balancer, and there'll be two more scenarios where we'll be focusing on how do we patch VMs and how do we log in into VMs using Entra ID, uh, login details and all that. So that will be the further topics. But anyways, I'll be sharing that course contents in due time, sometime today or sometime tomorrow. We have prepared the course content, but we are finalizing the final list of scenarios that would be coming in. So without any further delay, let's start your session. Mm. So we'll be using certain concepts here, and I'm going to explain those items. Okay. And find. I'll explain this two images. Copy image. Okay. So let's go with understanding these items. So what does this is mentioning about? Load balancer is something where you get traffic from the internet, and then they balance the traffic load to a group of machines which are placed in the backend, which we call refer them as backend pools or backend in simple language. And సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా సెట్ చేయడం అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. అండ్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ని ఎంత లెవెల్లో ఏంటి రౌట్ చేస్తున్నాము ట్రాఫిక్ అనే దాన్ని బట్టి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మారిపోతాయి Azure లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
మనము లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఒక సర్వీస్ అనేది చెప్పగలుగుతాం, కానీ కొంతమంది Azure లో దే విల్ యూజ్ దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆప్షన్, ద టర్మినాలజీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ది అదర్ services also. So generally they will say what load balancing solution would help in meeting this kind of requirement, application requirement and మనకి చేస్తారు. So there are different types of load balancers in Azure. One is Azure Load Balancer. One is, we call it as in simple language ALB. There is Azure Application Gateway, AGW, and then we have Front Door, which is widely used, and then we have Traffic Manager. While you are learning, and if you want to actually talk in interviews and all that, at least ఈ రెండు సర్వీసెస్ కొంచెం గట్టిగా ఐడియా ఉండాలి. ఎందుకంటే these are the ones which will play a pivotal role in taking the traffic to the servers. ఓకే, సో ఒక నార్మల్ గా ఈ ఈ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం చేసుకోండి. ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, సర్వర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది, దాన్ని తిరిగి ఒక రెస్పాన్స్ గా పంపిస్తుంది. దట్స్ ఎ సింపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇట్ క్యాన్ బి హెచ్టిటిపి ఆర్ హెచ్టిటిపిఎస్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ 80 పోర్ట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ రావచ్చు, ఆర్ 443 పోర్ట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ రావచ్చు. సో ఎవరు పంపిస్తారు? క్లయింట్స్ అవ్వచ్చు, డివైజెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఆర్ యూజర్ behind the scenes will be sending a request to and that request goes to server. So నువ్వు google.com అని టైప్ చేసిన వెంటనే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ద డిఎన్ఎస్ google.com ఐపీ అడ్రస్ అనేది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ చెప్తుంది. ఐదర్ ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ చెప్తుంది దాని ఉన్న హిస్టరీ నుంచి అయినా, లేకపోతే నీ దగ్గర ఉన్న ఆల్రెడీ క్యాషేలో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా నువ్వు వెబ్సైట్స్ అని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు వచ్చిన క్యాషేలో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఐపీ అడ్రస్ దైనా, లేకపోతే ఐపీ అడ్రస్ ఐఎస్పి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అయినా, లేకపోతే పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, అవైనా చెప్తాయి ఏంటి ఇలాంటి ఇలాంటి కాదు, ఈ డొమైన్ నేమ్ తోటి ఉన్న ఐ ఉన్న దానికి ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అనేది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ అనేది సో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నీ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆ ఐపీ అడ్రస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సో ఆ ఐపీ అడ్రస్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది, ఆ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సో ఎస్టర్డే వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు చెక్ ది సెషన్, ఎస్టర్డే సెషన్ లో మనం ఏం చేసాము, ఐ మీన్ ఎస్టర్డే సెషన్ కాదు, ద ప్రీవియస్ సెకండ్ సెషన్ లో మనం ఏం చేసాము, వీఆర్ ఫిల్టరింగ్ ద ట్రాఫిక్. వైల్ వీఆర్ ఫిల్టరింగ్ ద ట్రాఫిక్, వీఆర్ సెండింగ్, ఇఫ్ యూ సీన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం, మనం ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సర్వర్, ది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సర్వర్ నేను బ్రౌజర్ లో పేస్ట్ చేశాను. Then what happened? An HTTP request has been sent to that IP address. That's nothing but that particular VM where we ran Nginx, right? And that's when Nginx homepage అనేది పాపులేట్ అయింది. సేమ్ థింగ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ అనేది సర్వర్ పంపిస్తుంది తిరిగి. సో దట్స్ ఎ సింపుల్ అప్లికేషన్, రైట్? బట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చినప్పటికి ఒకటి రెండు సర్వర్స్ ఉండవు. దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఐదర్ ఇట్ విల్ బి వర్చువల్ మెషిన్స్, ఐదర్ ఇట్ విల్ బి యాప్ సర్వీసెస్, or whatsoever. There will be different servers, and there will be a front end, there will be a back end, and there will be a data tier. అంటే ఏంటి? దట్స్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ ది నెక్స్ట్ పిక్. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ పిక్ లో దిస్ పిక్ విచ్ ఇస్ దేర్ is trying to talk about how the front end back end data tier ది ఎలాగా మనము మేనేజ్ చేస్తున్నాం ట్రాఫిక్ అనేది. బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, దానికి రిక్వెస్ట్ వస్తాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వస్తాయి, and it will balance the load to a different set of services which are placed in the backend. అంతే. Now how
what type of requests and how do you balance it and broader functionality ఇవ్వడానికి there are different services. అండ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ వచ్చినప్పటికి పబ్లిక్ ఫేసింగ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ వచ్చినప్పటికి ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో అప్లికేషన్ గేట్వే. కానీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ హౌ ద లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనే జర్నీలో ఒక బేసిక్ థింగ్స్ అర్థం కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఏఎల్బి. ఓకే. అండ్ ఏఎల్బి ఈజ్ ఆల్సో వైడ్లీ యూజ్డ్ బై ప్రొడక్షన్ లెవెల్ resources and all that, but only for internal purpose. Okay. And we will talk about that. So I'll close this. Then let me go here. Now understand this one. TCP AT పోర్ట్ అంటే ఏంటి? హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది ఇంటర్నెట్ నుంచి వస్తుంది. Okay, when it goes to internet, so the first thing which the request goes is to the public load balancer, and public load balancer AT port of the VMs key, which are placed which are placed in the backend pool of the load balancer. This public load balancer key route chestadi, and this is web tier subnet. So that's nothing but, in simple language, it is front end servers. So technical terminology of front end అంటే ఏంటి? The one which is taking care of populating the website, uh, uh, the anta UI anta. Okay. So because whatever you're seeing in terms of the website point of view in your browser is an HTML, but specific and if you're seeing your relevant data and all that, that data is end of the day coming from a business tier, but that's being encapsulated in this HTML, the website code లో ఎక్కడెక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంప్లెట్ అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది కదా, గూగుల్ అయినా లేకపోతే ఇఫ్ యూ చెక్ యువర్ specific, how do I say, like you want to book flights and all that, and you logged in into your Make My Trip or IRCTC whatsoever. Okay, the history what you are seeing is relevant to you, is yours, but the template of that website is everything common for the users kada. Okay, so that's template is coming from the front end, and the data అది కూడా ఎన్క్యాప్సులేట్ అయిందంతా కూడా బిజినెస్ సర్వర్స్ నుంచి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా అది ప్రాపర్ గా టెంప్లెట్ అంతా ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసి మీకు మీ బ్రౌజర్ పంపిస్తుంది. మీ బ్రౌజర్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ షోయింగ్ దట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్ టు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టు యూ as expected. So that is called web tier, which we call front end, and the business tier is always referred as the back end, which will take care of processing that. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ ఆ డేటా తీసుకురావాలి అని అంటే, సో యూ మే హ్యావ్ ద డేటాబేస్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఇట్ మే హోల్డ్ లాస్ట్ 360 days or 720 days and all that data. ఓకే, బట్ హిస్టరీలో చూపిస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ చూపించాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ లైక్ లాస్ట్ 60 days దే పాపులేట్ చేపించి డేటా తీసుకుని, and it should be sending out to the front end. And when it is taking care of last 60 days, it should not be taking care of randomly 60 days and something, last 60 days. It should be taking exactly from today's time to 60 days. ఇదంతా కూడా లాజిక్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్ చూసుకుంటుంది. ఇదంతా డేటా టియర్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ పంపించడం కూడా బ్యాక్ ఎండ్ చూసుకుంటుంది. డేటా టియర్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ లాంగ్వేజ్ డేటాబేస్, సీక్వెల్ డేటాబేస్, మై సీక్వెల్ డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, ఇదంతా. And it will not, SQL databases, they don't take requests in HTTP and all that, right? They simply wants a query, and it will a query నుంచి పాపులేట్ అయిన డేటాను పంపించి బ్యాక్ ఏ మిషన్ అడిగిందో ఆ మిషన్ పంపించేస్తుంది. సో బిజినెస్ టీఎస్ వర్క్ ఆన్ సెండింగ్ ది రిక్వెస్ట్ టు ద డేటాబేసెస్ ఇన్ ద క్వెరీ లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇవన్నీ ఎలా క్వెరీ పంపించాలి, ఎలా అది ఆ క్వెరీని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలంతా బ్యాక్ ఎండ్ అదంతా ఆటోమేటిక్ గా డిజైన్ చేసిన కోడ్ బట్టి అది చూసుకుంటది. సో ఇక్కడ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఇక్కడ జనరల్ గా పబ్లిక్ ఫేసింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఆర్గనైజేషన్స్ ఏజీడబ్ల్యూ వాడతారు, అప్లికేషన్ గేట్వే. అండ్ ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ వచ్చినప్పటికి దే ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ ఏఎల్బి.
Okay. The reason is simple. AGW application gateway offers a broader set of functionalities in terms of filtering the traffic and ఎలాంటి రిక్వెస్ట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి సెక్యూరిటీ వైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫంక్షనాలిటీ హెవీ ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వగలుగుతుంది ఏజీడబ్ల్యూ ఫర్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ యూజ్ కి అండ్ దట్స్ వై పబ్లిక్ ఫేసింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎప్పుడు మోస్ట్లీ అప్లికేషన్ గేట్వే వాడతారు. Very rarely you'll see a load balancer, a public ALB అనేది when it is not, if it is a static website and it is not having a data level specific to users, dynamic data ఉన్నప్పుడు అంతో లేకపోతే they will be using end of the day ALB there. Otherwise they will be using application gateway. So before I jump into the further topics, any questions? Okay, good. Now, సో ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుందాం ట్రై చేస్తామంటే ఏఎల్బిలో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ ఇన్ జనరలీ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి ఆ, అనే ఒక అదే బేసిక్ రూల్స్ మనం ఏఎల్బిలో సారీ అప్లికేషన్ గేట్వేలో వాడతాము. అవే బేసిక్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనము ఫ్రంట్ డోర్ లో అయినా లేకపోతే ట్రాఫిక్ మేనేజర్ లో వాడతాం. కానీ ఈచ్ సర్వీస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ పర్పసెస్ అండ్ ఆల్ దాట్. అవి మీరు రికగ్నైజ్ చేయాలి. దాన్ని బట్టి కాన్ఫిగరేషన్స్ అప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ఉన్నప్పుడు కండిషన్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి. దాని ప్రకారంగా ఆ సర్వీసెస్ లో కూడా కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్స్ అన్ని కూడా కొత్తగా ఉంటాయి. అవి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే. ఓకే. బట్ హై లెవెల్లో చూస్తే కాన్సెప్చువల్ గా ఓ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఆ సెట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ని అవి రౌట్ చేయాల్సి వస్తుంది సెట్ ఆఫ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ కి. అవి ఎలా రౌట్ చేస్తాం ఏంది అనేది అంతా గేమ్. సో ఐ షో యూ హౌ ఎల్ బి రైట్ నౌ లుక్ లైక్. సో ఫర్ అవర్ సినారియో we are going to do work on different services. Let me open VS Code. And so we'll be learning ALB, Azure Load Balancer. We'll be uh, seeing how do we associate in machines to backend pool. And also we'll be learning about snapshot, not snapshot, image, and how do we host a website and all that. So let me first create a virtual machine. Leaving it as Ubuntu and password trainer. Will let it have its public IP, and it is creating a VNet, and then it is creating a subnet, which I'm fine with. Not going to touch anything there. I'll disable monitoring, and I'll go ahead and click on create. I'll create a machine. And I named it as Ubuntu Nginx.
So once this is done, I'll install a web page in it. Sorry, a website, Nginx website hosting, so that I can, I want to run it as a machine and not as a website. So let me do that. I'll log in into the VM terminal. How do we log in into the VM? SSH space username @ public IP address మెన్షన్ చేయాలి, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కాదు. బికాస్ దట్ మెషిన్ మీరు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. Just provide the password in Indian @1234567 and we logged in into the VM. So I'll first update the repository, which is end of the day that takes care of a package and install చేయాలంటే the apt is the one which will work on it. So I'm updating that repository up to date ఉందా లేదా, and it is done. Then I'm going to install, should add install then I installing Nginx in that this machine. ఇక్కడ నెట్వర్క్ పోర్ట్ 80 అనేది ఎలా చేసి ఉండాలి, లేకపోతే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళదు. పబ్లిక్ ఫేసింగ్ కి ఇన్బౌండ్ 80 పోర్ట్ అనేది ఎలా చేయాలి. And wait for some 5-10 seconds so that the rule will get updated to the NIC and the VM. And then once you enter it, you should be able to see the Nginx website. The end of the day, it's an HTTP request is sent to the machine, and as it's Nginx is running at 80 port, it has listened the request and sent back a response. Now, here I want to do some changes. The changes which I wanted to do is, forgot how do we go to that home page of Nginx is running in Ubuntu should update home enter the home page. So it will give me, there you go. So what I wanted, so ఇక్కడ ఏమైందో మీకు చెప్తాను నేను. I forgot the where that root directory is, where the home page exists. So I want to go and update that home page అన్నమాట. So because I want to update the uh, data which we are seeing here. For that purpose, so when I'm installing Nginx and that request అనేది వచ్చినప్పుడు server response పంపిస్తుంది అని అంటే, what is happening? So there is this server which we have created is working as a front end, and it is going ahead and sending that response back. Okay, so our home page అనేది HTML web page అనేది it's sending that response back to the my web browser, and that's why it is able to show. I want to manipulate that. Sorry, I want to update that HTML page to mention the name of the VM and anta ఇక్కడ instead of Nginx ఇదంతా. Okay, any questions? Okay, there are no questions. So I just wanted that which ఎక్కడ ఉంది ఆ home page ఇది అనేది. So where www
common ఇది. Under that, you see this one, and you'll see here index.nginx debian html. Now you see this is where the web page came in and all. I would like to first install PHP when a dynamic data populate చేయాలంటే ubuntu install PHP. It's again the same thing, sudo apt update PHP అనుకుంటా. Sudo apt install PHP. sudo కమాండ్ టైప్ చేశాను. I'll install PHP and then PHP simple HTML PHP code to populate VM name. So this is the one which will take care of populating the VM name. Kani, if I mention that one, computer name, not VM name. So here it is. సో ఇది పిహెచ్పి కోడ్ నుంచి ఆ డైనమిక్ డేటా వస్తుంది. కానీ ఈ మెషిన్ లో పిహెచ్పి ఇన్స్టాల్ చేసి లేదు కదా, సో అందుకనే. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఓ ఇంజినెక్స్ లో రన్ అవుతుంది, ఇట్స్ ఆస్కింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్యాచ్ టు ఇట్. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. That's the sudo apt. Sorry. Now when I do this, Nginx is not going to run anymore in that one. I stopped Nginx to run. Then I'll install Apache. So it's set to manually installed. Okay. Sudo apt. సో అది ఆటోమేటిక్ గా నేను పిహెచ్పి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది ఇట్ హ్యాస్ ఆటోమేటికలీ హ్యాస్ ఇన్స్టాల్డ్ అపాచే ఇట్ సిమ్స్. సో sudo start apache 2. There you go. So Apache 2 is working in that web page. Now, because of this, if I check index.html is the one which we have to update. And what just happened, for your understanding, Nginx first install చేసా, which is a web hosting platform. అది రన్ అయినప్పుడు what happened is పిహెచ్పి రన్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ పిహెచ్పి అపాచేతో ఉంది. సో I think when I installed PHP, it has automatically installed Apache automatically, but it failed to start. I believe Nginx has nothing to do with PHP. It also is compatible, but I'm not sure. I don't want to right now extend a class session where we want to troubleshoot which will work and all that.
ఓకే, హై లెవెల్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ ది వెబ్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఇంజినెక్స్, అపాచే ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ used to send that request, take the listen that request, ఇవన్నీ కూడా they will in terms of website point of view, AT port, they will be the ones which will play that role. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, index.html లోకి వెళ్ళా. index.html ఇస్ సింపుల్ వెబ్సైట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ఇండెక్స్ ఇస్ ది హోమ్ పేజ్. index.html ఆ జార్గన్ వాడతారనమాట. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ హ్యూజ్ అప్లికేషన్, వాట్స్ యువర్ హోమ్ పేజ్ అని చెప్పడానికి వాట్స్ ది ఇండెక్స్ పేజ్ ఏది, index.html పేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది అడుగుతాం. ఓకే, దట్స్ ది ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ వెబ్సైట్ హోమ్ పేజ్ అనమాట. నౌ దేర్ ఐ వాంట్ టు dynamically populate based on the computer name uh, that should be showing up the web page లో that computer name చూపించాలని చెప్పేసి. So for that dynamic the populate అవ్వాలి content, we need PHP for it, and I installed PHP. That's what happened. Okay, now let me go into this index.html. How do I do that? Sudo vi editor index.html. There we go, I'm inside this. Now if I want to do many update, ఇవన్నీ CSS styling కి. So that's what we don't want. We wanted this one. See, when I open this Apache 2 default page, you're seeing that here. Now here, instead of Apache 2, I would like to have this one. I'll click on save. I'll see whether that's showing up. Get host name, that's didn't show up. Okay, first PHP install అయ్యిందా? Yeah, PHP is already there. So I am just going inside this and updating. Insert. Echo. And show up. So what I'm just trying to do is just ఇక్కడ ఇది update అవడానికి. Why am I trying to do is because నా scenario I'm trying to go in to create some 5 machines లాగా, and I'll place the
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దేర్ అండ్ ఆటోమేటిక్ గా రిక్వెస్ట్ ఏ మిషన్ కి వెళ్తుంది దాన్ని పాపులేట్ అవడం ఆ విఎం నేమ్ పాపులేట్ అవుతే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ ఈజియర్ అని చెప్పేసి అంతే. గెట్ హోస్ట్ నేమ్, ఎకో గెట్ హోస్ట్ నేమ్. Saved it. Mm, what's happening? Okay, got it. Should have been renamed to uh, I forgot the Linux comments also. Rename file in Ubuntu. There we go. Move mv index.html to index.php. Now if I type ls, we have index.php. Now I believe that should work. There we go. Ubuntu Nginx. See, if you guys are observing right now, then on the spot, I'm trying to look at stuff and all that. The reason is I was able to find the solutions very fast as I understand this ఈ మీది చెక్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఓకే, మనం పిహెచ్పిది రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, అది డైనమిక్ థింగ్. దట్ మీన్స్ అది హెచ్టిఎంఎల్ లో కాదు, పిహెచ్పి పేజ్ లో ఉంటుంది ఇలాగని. దట్స్ వై ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద ఎర్రర్ అండ్ ఆల్ దట్. దెర్ ఇస్ నో బుక్ సో కాల్డ్, ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్పట్లేదు మనకి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఆర్ యూ అట్ హెచ్టిఎంఎల్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పిహెచ్పిలో అవ్వట్లేదు ఏంటి అనేది. యా, మేబీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇట్ మే టెల్ యూ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు go and retrospect when you are able to work out to a solution why it is so and what so. Okay, the all the other informations are there in Google and you will be able to crack it then and there. I feel where the website is getting stored, where dubbed and HTML, that's not needed at all. By default, that will be stored there. ఓకే, బట్ ఇట్స్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అనేది ఇండెక్స్ అంటాము. దాంట్లో ఏమైనా మనం రన్ చేయాలంటే డైనమిక్ అంటే పిహెచ్పి కావాలి. ఇవన్నీ మనము చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ there we go, we are able to do this. Now what I wanted to do out of this is I want to make it as an image. So if I want to make it as an image, so I have to use this option called concept called capture image. Oh no, what is this image is trying to say is this is whatever right now you have is a running template. It's a OS, right? But in the OS of Ubuntu you have installed Nginx, Apache, you have installed PHP and all. And tomorrow, right now, if I want to balance the traffic load for load balancers and all the load balance for set of VMs and all that, I have to go and create machine, Ubuntu machine, and I want to do uh, go and each machine locally and install share. Instead of it, created this machine. I'll create a right now an image, a base template out of it, which I'll name that as Ubuntu Apache
because it's right now having Apache and PHP. I'll name it as Ubuntu Apache PHP, and using that image, I'll create machines. So because of that, I no longer need to go and install each of that and change the configuration of that website landing page website. నేను అప్డేట్ చేయగలదు ఇదంతా ఆటోమేటిక్. ఇది నేను టెంప్లెట్ చేసి ఆ టెంప్లెట్ ని నేను మిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి వాడొచ్చు. దట్ కాన్సెప్ట్ we call it as VM image. Okay, and that's what we are trying to do right now. I've did this, so I'll make it as a template. So for that, how do you do that? Your machine should be running, and from there you'll create an image. Click on capture, and you click on image. That we are end of the day we are creating a managed image. So I'll just click on this. No capture, only a managed image. And they are region specific. నువ్వు ఏ region లో create ఉందో నీ machine ఆ region లోనే create అవుతుంది image కూడా. And after the imaging is done and all that, the machine is not useful anymore. Okay, so I'm selecting this option of to delete that machine after the image got created and all that. I want it to be a zone resiliency, and here I'm going to mention the image name as Apache PHP, and I'll click on review plus create. So మిమ్మల్ని questions అడుగుతారు that when I'm making a machine as an image, what is happening? First, the running VM will be stopped. తర్వాత it will be generalized. What is meant by generalized అని అడుగుతారు. రిమూవింగ్ ద యూజర్ డేటా. సో నా ట్రైనర్ అనే డేటా ఉంది కదా నా యూజర్ నేమ్ తోటి ఈ మిషన్ లో, అది తీసేసి జనరల్ హై లెవెల్ డేటా ఒక రూట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నదంతా అది ఉంచుతారు. అప్పుడు దాన్ని ఇమేజ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఫస్ట్ స్టాప్డ్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ జనరలైజ్డ్, then it is going and creating an image. So once the machine is image created in the I asked to delete the machine kada virtual machine, so it's going ahead and deleting the machine also. So ఒక VM image చూస్తే it's just an image. Using this we have to create VMs and all that. That's it. So let me go first of all to the demo RG. So we have the energy, we have the VNet and the this one. So I'll click on create VM. And demo RG, then uh, so I'll say web server 01, and leave that as it is standard. Ikkada, you see the image, I don't want to use the Ubuntu server because if I do that, every time I have to install the Apache and all that. And instead of it, I'll go to my images, and in my images, I have my image which I've created it. And that's a region specific because I'm in East US region, and this image is in East US, only the machines will get created in East US only. And that's why it's grayed out. ఇప్పుడు నేను వెస్ట్ యుఎస్ లో ఈ ఇమేజ్ యూస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకోవాలి విఎమ్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఇమేజ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ వెస్ట్ యుఎస్ రీజియన్. సో అందుకని గ్రే అవుట్ అయిపోయింది, ఈస్ట్ యుఎస్ లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. దట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ వన్. సో I'll go ahead, click on create trainer Indian @1234567. ఇన్ జనరల్ ఏం ఇంకా చేంజెస్ ఏం లేదు, జస్ట్ ది ఓఎస్ ఇమేజ్ మాత్రం ఐమ్ పికింగ్ మైన్ అంతే. Disks, there will be no change. Networking, there won't be change. I want to use the existing VNet. Same thing.
and I don't need to have a public IP for my machines. I can create it, but the whole point is the request will come to load balancer, and load balancer will take that, send the request to machine, and the request will again send back the response to load balancer, and load balancer will send it to me. So I don't need a public facing for each of the virtual machine I'm creating. So I'm leaving that. I don't want an energy also set in place. But if I keep an energy, otherwise if it block everything. Okay, I'll leave the energy like that. But if I want to create an energy, I want to create an energy at a uh, subnet level instead of each machine key. So I will not touch this. I'll keep it as none right now. And then I'll go ahead and click on create. So I'm creating a machine just without public IP and without energy, and choosing the image Ubuntu Apache PHP in it. I'll follow the same thing. Other machine, zero 02, your image, my images, Apache 12, choose the same one as that one, and I'll choose no public IP and no energy, no monitoring. I'm creating another server and two servers so that I can use it for load balancer. I'll click on create. So while that is happening, this is already got created. So let me go inside this machine. We have this, right? So demo Agilo kelte. I have an energy already that is there. దీంట్లో 22 పోర్ట్ 80 పోర్ట్ ఏమీ అక్కర్లేదు. Because the request, if you look at the architecture point of view, where is that one? The request will be coming not from public kada, it's going to come from the internal network from the load balancer anyways. So here if you see internal network nunchi ఏదైనా ఉన్నా, it is going to allow that entire things. So the VMs the load balancers will be placed in the backend pool of the load balancer. So it's not going to create any issue there. Only thing I have to just associate as per yesterday's second session lo మనం ఏం చేసాం, I instead of keep creating energy for each machine, uh, I am creating the energy and associating at a subnet level, and that's what I was trying to do right now. I'm associating it to East US to this subnet which is existing. There you go. The ఈ subnet కి associate అయి ఉంది energy. Okay, and once we are done, uh, the two servers are there. I'll create a load balancer right now. So when I'm creating a load balancer, if you see, there are different types of load balancers: application gateway, frontier, traffic manager. Here, I just want a standard load balancer in this region, in this East US region. So web
public ALB. And this is standard one. I just want a public one. And regional or global doesn't really matter much for this scenario. The ఫ్రంట్ ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి వచ్చినప్పటికి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తుంది అని అంటే దట్స్ ALB. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ అని రావడానికి ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ IP కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ విల్ listen the requests and all that. So PIP, ALB, PIP. Web ALB, PIP, and public IP address. Create a new one. Here I'll just mention ALB front end. Here I'll mention instead of front end PIP. And I don't need a gateway load balance at this point of time. So I'll just click on create here. So this front end is create with the next backend pool. Backend pool name, I'll mention it as web hyphen pool and select the virtual network. Virtual network is East US. NICs of the VM are nothing but these two items. So these two machines will be backend in the web pool. That is nothing but the backend pool of the machine load balancer. Now inbound rules, load balancing rule ఒకటే మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ అంటే రిక్వెస్ట్ 80 పోర్ట్ నుంచి వస్తుంది, 80 పోర్ట్ ఆఫ్ ది VM పంపించాలి. సో వాట్ ఈస్ దేర్ బ్యాక్ అండ్ పూల్ of the load balancer? We mentioned backend pool as web hyphen pool. Okay, and దీంట్లో the backend pool మనం ఏం చేసాం, virtual network and virtual network the backend pool లో ఆ set of VMs సెలెక్ట్ చేసాం. That's nothing but ఆ two VMs ఏంటి, Ubuntu sorry web server 01 web server 02. ఓకే, ఇవి బ్యాక్ అండ్ పూల్లో ఇవి ప్లేస్ చేసాం అండ్ దట్స్ దేర్. సో ద రిక్వెస్ట్ కమ్స్ ఇన్, 80 పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ వస్తే 80 పోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్స్ పంపించాలని చెప్పి మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ రాయాలి. That's how load balancers will clearly understand that's what they have to do, because they're machines and whatever exactly you have to tell, you say that's what they will follow. So here I'm just saying web rule and front end back end pool here, web pool. And ఇక్కడ పోర్ట్ వచ్చినకి 80 పోర్ట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ 80 పోర్ట్ కి ఏదైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే బ్యాక్ ఎండ్ పూల్ కి 80 పోర్ట్ కి పంపించు. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ 80 పోర్ట్ కి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే బ్యాక్ ఎండ్ పూల్ ఆఫ్ 80 కి పంపించు అని చెప్తాను. హియర్ వాట్ ఈస్ హెల్త్ ప్రోబ్? Health probe is nothing but load balancer will keep checking whether these servers are working as expected or not. ఏ సర్వర్స్ పనిచేస్తున్నాయి, సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ VMs బ్యాకెండ్స్ లో ఉంటాయి, ఏ సర్వర్లు పనిచేస్తున్నాయి హెల్దీగా ఉన్నాయో దానికే రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తాయి, లేకపోతే రిక్వెస్ట్లు ఫెయిల్ అయిపోతాయి. కాబట్టి హెల్త్ ప్రోబ్ విల్ కీప్ చెకింగ్ దట్ వన్. ఓకే, వెబ్ వెబ్ ప్రోబ్, వెబ్ సర్వర్స్ ప్రోబ్ అని పెడతాను. సెషన్ పర్సిస్టెన్సీ అన్ని ఇప్పుడు నాకు ఏమొద్దు, సో ఐ లీవ్ ఇట్ యాస్ నన్.
enable TCP reset and all that is also not needed. I'll click on save. There you go. We have an ALB rule that's established. Now, so remember guys, what did happen? Manamu, uh, when I created the machines, these machines, the web server one, the base image is coming from this. Okay. సో నేను వెళ్ళి ఈ మిషన్స్ లో అపాచే అండ్ పిహెచ్పి ఏది ఇన్స్టాల్ చేయలే, బట్ బికాస్ ఆ ఇమేజ్ ఆల్రెడీ అపాచే అండ్ పిహెచ్పి అంత ఇన్స్టాల్ అయ్యింది దాంట్లో, దట్ ఇండివిజువల్ సర్వర్ నేమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే 80 పోర్ట్ది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే దేని పంపించాలి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ అని పంపించాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సెండ్ ఇట్ టు పబ్లిక్ ఐపీ of the LB, it should go and hit this machine. So let's try and do that. This is the front end IP. Right. So the request is not going. So there is some issue there. So let's resolve that. So this is what you're going to guys do, troubleshooting and all that. ALB set on the front end, set on the track and pools flow, the machines and even set on load balancing rules flow idanతా అయింది. Maybe I feel NSG లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉండొచ్చేమో. As of now, I'll allow 80 port. Even if I allow NSG 80 port and all that, it's not a huge factor for me because none of the uh, ఈ సబ్నెట్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ఏ దానికి పబ్లిక్ ఐపీ లేదు. బట్ మేబీ దిస్ ఇస్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫ్రమ్ another end or something like that. So I allowed a Azure load balancer anyways. Is there anything that is creating? There we go. You see this one, what is happening? It's showing Nginx. I have to stop Nginx and I have to run this one, Apache. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ లో అదొక ఇష్యూ వచ్చినట్టుంది ఇంట్రెస్టింగ్లీ. సో అంటే నేను మిషన్ లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ Nginx ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా, అండ్ దెన్ అపాచే అండ్ పిహెచ్పి కదా. సో మేబీ Nginx హ్యాస్ బీన్ ప్రిసీడెడ్ దేర్ అండ్ మిషన్స్ లో ఇది వచ్చినట్టుంది. అండ్ రెండు మిషన్స్ Nginx తీసుకుంటున్నట్టు ఉంది. సో ఐ హావ్ టు లాగిన్ ఇన్ టు దట్ మిషన్ అండ్ ఐ హావ్ టు డూ దట్. బట్ I believe there is no public IP to connect to these machines. So Azure Load Balancer is offering one more service, one more solution here is NAT rules. అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. NAT rules కాన్సెప్ట్ ఏంది అని అంటే network address translation. So I can log in into the specific VMs
వితౌట్ విఎమ్స్ కి పబ్లిక్ ఐపీ లేకుండా, సో ఇట్ విల్ యూజ్ ద విఎమ్స్ విల్ యూజ్ ది పబ్లిక్ ఐపీ ఆఫ్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్. VM01 and web server 1 IP configuration, the front end use చేయమంటున్నా. The port is 3300, 32,000 పెడతా. Service tag 22 port. ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చినప్పటికి కస్టమే వదిలేస్తాను. 30,000. బ్యాక్ ఎండ్ పోర్ట్ వచ్చినప్పటికి 22 పోర్ట్ ఆఫ్ దాట్ మిషన్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను VM02 వెబ్ సర్వర్ 2 30,000 is been used for web server 1 కదా. 30,001 I'm using it for the this one, and 22 port of the web server 2. Click on save. Just quickly refresh my page. NAT rules లో ఈ రెండు ఉండాలి. వెబ్ సర్వర్ 2 ఉంది, వెబ్ సర్వర్ 1 లేదు. VM01 సో ఈ మిషన్స్ లో లాగిన్ అవ్వాలి అంటే I can use this front end IP address, and from this port I can communicate to 22 port of these machines. Ante. That's what network address translators are doing. So let me log in into those VMs. Clear sh trainer. I know the password. Remember that username and password kada. Now the IP address is this one, front end public IP address of the load balancer. But one thing I did a mistake is I have to mention the port. The port number is 30,000. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్, ఈ ఐపీ పోర్ట్కి వెళ్ళమని అంటున్నాం. And a request is going on. Okay, again the same energy issue untadi. Energy is not allowing 80 port, so here 22 port the SSH. There you go. I logged in into the web server 01 using the load balancer. Okay. See, Azure Bastion service, the load balancer concepts where load balancer was meant to give that jump server facility. Bastion server is meant to
give the ఇప్పుడు even you can also log in. If you try this one right now with 30,000 ఇదంతా, and you know the username and password, trainer and everyone, you'll be able to do it. Bastion is not going to allow you to do that. Okay. It was meant to give jump server ki oka facility to log in into that one, and you need to know the port and all that to do that. Now, anyways, what do I want to do? I want to stop the Nginx there. Apache 2. Okay. And I also want to once go and check what is there in this var www html. We have index.php. Okay, fine. So I started Apache 2 in web server 01. చూడండి వెబ్ సర్వర్ 01 వచ్చింది. బట్ వెబ్ సర్వర్ 02 వచ్చినప్పటికి ఏముంది, ఇంజినెక్స్ ఉంది కదా. సో యూ మే టైప్ దిస్ అవుట్ ఇన్ యువర్ ఆల్సో యూ షుడ్ బి సీయింగ్ ప్రాబ్లీ వెబ్ సర్వర్ 01 బదులు యూ మే బి సీయింగ్ అదర్ వన్స్. ఇంజినెక్స్ చూడొచ్చేమో. సి, బికాజ్ వెబ్ సర్వర్ 2కి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్, ఇది వెబ్ సర్వర్ 1కి వెళ్ళింది. ఓకే, ఐ జస్ట్ నౌ రిజాల్వ్డ్ ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్ 1, రైట్? సో ఐ విల్ జస్ట్ exit from this. Not even exit from this one. I can log in from this machine to, okay, that machine. So I'll show you one more thing. Jump server and అన్నాను కదా, కాన్సెప్ట్ మాట్లాడాం కదా. What does jump server do? I'll just tell you. Okay. So I'm in web server 1 kada. From here I will log in into web server 02. సో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దీంట్లో, but try to understand what is happening in a logical fashion. And when you try to practice what I've just said, you'll understand. Now, private IP address of the server 2 నుండి నేను దీంట్లో లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే సర్వర్ 1 అండ్ సర్వర్ 2 ఆర్ ఇన్ సేమ్ సబ్నెట్స్. సో ద ఇంటర్నెట్ విల్ ఎనర్జీ రూల్స్ will allow, and the connection is also possible. అంటే if you look at it, web server 1 and server 2 are in a subnet, right? Which the subnet is snet net అని ఉంది. Okay, and that is entirely in one VNet called VNet East US. Okay, so within virtual network to virtual network, NSG అనేది allow చేస్తుంది కదా. If you look at an NSG network settings, within virtual network to virtual network, it will allow anything. And first of all, they're in same network kabatti, that's why they will be able to communicate. So from web server 1, I logged in into web server 2. Now I'll do the same thing, sudo systemctl. I'll stop nginx. And then I'll start Apache 2. Now when I send a request, web server 01 and 02, ఇదేదో ఒకటి వస్తుంది. You can also try it out. So it's just a web request kada. Anyways, anyone can send that. It's not just me who can send it. Web server 02. Okay. So we have played many things here. Make understanding ki. What did I do? First of all, I created a VM. Okay. Then
I installed PHP. Sorry, I installed Nginx. Then I edited, then installed PHP. Then again I installed. So when I installed PHP, automatically Apache was being installed also. Then I updated the page, web page, which is there in val www HTML. Okay, where I mentioned this particular one. I var www HTML index.php. Then I copied this one. So before that one, what did I do? I stopped Nginx. I started Apache. How did I do this? The commands systemctl sudo is the first command which you have to do. Sudo will like giving the high level permissions that you can perform something. Then you stop Nginx. మీరు టైప్ చేస్తేనే గుర్తుంటది. See how am I able to remember all that is like I know that systemctl is going to help me in terms of working on software in terms of Ubuntu anta. Then install -y php. It's a good example to understand overall point of view ఎలాగ అయింది అనేది. ఓకే, బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మీకు ఏం ఇష్యూస్ లేకుండా మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇంజినెక్స్ యూ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ పిహెచ్పి అండ్ అపాచే 2 అంతే. ఫస్ట్ అపాచే 2 ఇన్స్టాల్ చేయండి, వేర్ యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్ అపాచే 2 and then you install PHP and then you can just say sudo systemctl start apache 2. Okay, and you go to the var www and you just edit this and update apache బదులు ఇది పేస్ట్ చేయండి and rename the index.html to index.php. యాక్చువల్లీ నేను మీకు ఇది చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను. బట్ మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాగా మీరు చెక్ పాయింట్ ఇలాగ మెసేజ్ ఇలా చెక్ పాయింట్స్ ఇలా పెట్టుకుంటూ మీరు చేసుకోవాలి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నా అలవాటు అవడానికి మీకు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో వచ్చినప్పటికి ఇలా చెప్పడం కుదరదు. వీ విల్ డైరెక్ట్లీ క్లోజ్ దిస్ అప్ ద సెషన్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ వన్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాస్ వింటున్నప్పుడు ఇలా చెక్ పాయింట్స్ ఇలా పెట్టుకోవాలి మీరు. దట్స్ హౌ యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో అదర్ shortcuts. You're already in the shortcut. Rename it. For that one, what did I do? Sudo move index.html index.php. And once this is done, I created an managed image. Okay. And while I was doing it, I selected zone resiliency. Please remember that. Then once this is done, I created VMs using managed VM image. Okay. While I'm doing, I selected no public IP, no NSG, then created NSG. Okay. And associated NSG to
subnet of where VMs are there. VNet is same as first VM. Subnet is same as first VM. Okay. Then once we are done with this, ఎన్ఎస్జి రూల్స్ లోకి వచ్చినప్పటికి, ఎన్ఎస్జి ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ లో వచ్చినప్పటికి, వాట్ డిడ్ వి డూ? వి అలౌడ్ 80 port and 22 port for any source. You can keep internet also, but any source and better, or specifically load balancer and better. Once I'm done with this, what else I've done? I create a load balancer where I created front-end configuration, then created load balancing rule, created backend pool. First backend pool create అయింది కదా. Backend pool లో మనం ఏం చేసాము? Selected VMs, 2 VMs from VNet నుంచి, and then load balancing rule లో 80 allow 80 port, sorry, route, that's the right word, route 80 port requests received from 80 port of front end to 80 port of backend pool. This is what we did. We created NAT rules. NAT rules అక్కర్లేదు, బట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్కి నేను మెషిన్స్కి పబ్లిక్ ఐపీ లేదు కాబట్టి లాగిన్ అవ్వడానికి నేను నాట్ రూల్ యూస్ చేసుకుని ఐ అండ్ VM01కి ఐ మెన్షన్డ్ 30,000 పోర్ట్, అండ్ VM02కి వచ్చినప్పటికి 30,001 పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ and 22 port of VM. This is what we did. And each దానికి లాగిన్ అయ్యి I had to stop Nginx. Okay. And then do this. Okay. This is what I had to do. Okay. So please go and practice this out. You'll understand much better and all that. Any questions? See, నేను వెళ్ళే కొద్ది, as I mentioned already, session to session మీకు పెరుగుతూ వెళ్తుంది. If you would have tried the session 1, session 2, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, I've seen few people trying it out, practicing it, and reached out to me. Simple, ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ అయ్యారో, but you guys are able to do it. Now, because you guys are able to do this, now this one at least మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది. That's what I was trying to say. మీకు ఫస్ట్ సెషన్ అని చెప్పాను. 1 hour after the session, 1 hour spend time on practicing what happened in the previous session. And when I share the course content, prepare the next session, half an hour కూర్చొని ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఏమేమి కవర్ అయ్యి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది తెలుసుకోండి. So that we'll be spending less time to understand those ones and figuring out what exactly is being done. అదర్వైజ్ ఒకేసారి మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్నా కూడా, మీరు ఫోన్ నుంచి అటెండ్ అయినా కూడా ఇది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఈ వర్డ్స్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ల్యాప్టాప్లో అయితే ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. Usually I recommend to connect your laptop to your TV, and from there you can easily watch more better and all that, bigger text and bigger visibility and all that. But see, the whole point is that is helps in one level of memory retention, and from there practice, and from there asking questions, and from there preparing the next level concepts. సో ఫస్ట్ సెషన్ లో మనం ఏం కవర్ చేసాము? విఎం కవర్ చేసాం, పబ్లిక్ ఐపీ కవర్ చేసాం, బ్యాషన్ కవర్ చేసాం. సెకండ్ దాంట్లో ఏం కవర్ చేసాం? విఎం కవర్ చేసాం, ఎన్ఎస్జి కవర్ చేసాం,
Bash and VM Bash and NSG and ASG coverages. Now this one here we are trying to cover ALB, VM image, and even the next session I'll go and focus on logging into VM using enter ID details and RBAC ఇలా ఇస్తాం ఏంటి IAM ఏంటి అనేది. So we have touched enough of VM in terms of networking. We'll be going and focusing on the patching operations and the RBAC level of a VM. And from there, we'll keep a quiz, and from there we'll ask you a few questions individually, each one, how you guys can answer that out. You can prepare so that in interview point of view, someone asks you, how can you project something which you have learned right now? You can't tell in your interview that you have created VMs, you have linked a VM, NSG like this. But instead, you can tell it in a different way in a production level point of view, how it is. So I want you to use your brains and come up with it, then come up with the content on to how to project that out. And then I will address that to how to refine it and make you understand how to talk about it and all that. Okay. So I'm done with the session. So I'll stop my recording. Any questions you can post me. Otherwise, feel free to drop. Thank you.